ഇന്ത്യയുടെ തെക്കുപടിഞ്ഞാറേറ്റത്തുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. വടക്കൻ അക്ഷാംശം 81730 നും 124740 നുമിടയ്ക്കും കിഴക്കൻ രേഖാംശം 742747 നും 773712 നുമിടയ്ക്കുമായി ഈ സംസ്ഥാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. തെക്കും കിഴക്കും തമിഴ്നാട്, വടക്കു കർണാടകം എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളും പടിഞ്ഞാറ് അറബിക്കടലുമാണ്. 11 മുതൽ 121 കിലോമീറ്റർ വരെ വീതിയും 580 കിലോമീറ്റർ നീളവുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ അതിർത്തികൾ. മലയാള ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ തമിഴ്നാട്ടിലെ കന്യാകുമാരി ജില്ലയും തിരുനെൽവേലി ജില്ലയിലെ ചെങ്കോട്ട താലൂക്കിന്റെ കിഴക്കേ ഭാഗവും തെങ്കാശി താലൂക്കുമൊഴികെ തിരുവിതാംകൂർ, പണ്ടത്തെ കൊച്ചി, പഴയ മദിരാശി സംസ്ഥാനത്തിലെ ഗൂഡല്ലൂർ താലൂക്ക്, കുന്ദ താലൂക്ക്, ടോപ്പ് സ്ലിപ്പ്, ആനക്കെട്ടിക്ക് കിഴക്കുള്ള അട്ടപ്പാടി വനങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ നീലഗിരി ജില്ല, കോയമ്പത്തൂർ ജില്ലയുടെ ഭാഗങ്ങൾ ഒഴികെയുള്ള മലബാർ ജില്ല, 4 അതേ സംസ്ഥാനത്തിലെ ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലയിലെ തുളുനാട് ഉൾപ്പെടുന്ന കാസർഗോഡ് താലൂക്ക്, ഇപ്പോൾ കാസർഗോഡ് ജില്ല എന്നീ പ്രദേശങ്ങൾ ചേർത്ത് 1956-ലാണ് ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരള സംസ്ഥാനം രൂപവത്കരിച്ചത്. വൈവിധ്യമേറിയ ഭൂപ്രകൃതിയാൽ സമ്പന്നമായ ഇവിടം ലോകത്തിലെ സന്ദർശനം നടത്തേണ്ട 50 സ്ഥലങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ നാഷണൽ ജിയോഗ്രാഫിക് ട്രാവലർ മാഗസിൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 5 മലയാളം പ്രധാന ഭാഷയായി സംസാരിക്കുന്ന കേരളത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരമാണ്. മറ്റു പ്രധാന നഗരങ്ങൾ കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, കൊല്ലം, തൃശൂർ, കണ്ണൂർ എന്നിവയാണ്. കളരിപ്പയറ്റ്, കഥകളി, പടയണി, ആയുർവേദം, തെയ്യം തുടങ്ങിയവ കേരളത്തിന്റെ പുകഴേറ്റുന്നു. സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾക്കും കേരളം പ്രശസ്തമാണ്. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന മലയാളികൾ കേരളത്തിന്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിൽ പ്രധാന ഘടകമാണ്. കേരള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ചിഹ്നങ്ങൾ: മൃഗം ആന, പക്ഷി മലമുഴക്കി വേഴാമ്പൽ, പുഷ്പം കണിക്കുന്ന, വൃക്ഷം തെങ്ങ്, ഫലം ചക്ക, മത്സ്യം കരിമീൻ, പാനീയം ഇളനീർ, ശലഭം ബുദ്ധമയൂരി. 1950-കളിൽ വളരെ പിന്നോക്കാവസ്ഥയിലായിരുന്ന കേരളം അരനൂറ്റാണ്ടിനിടയിൽ വൻമാറ്റങ്ങൾക്കു സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെയും ആധുനികതയുടെയും സ്വാധീനമാണ് ഇതിന് കാരണം. സാക്ഷരത, ആരോഗ്യം, കുടുംബാസൂത്രണം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ കേരളം കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങൾ വികസിത രാജ്യങ്ങളുടേതിനോട് കിടപിടിക്കുന്നതാണ്. കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹിക വികസനത്തെ കേരള മോഡൽ എന്ന പേരിൽ പല രാജ്യാന്തര സാമൂഹിക ശാസ്ത്രജ്ഞരും പഠനവിഷയമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 6 വിവിധ സാമൂഹിക മേഖലകളിൽ കൈവരിച്ച ചില നേട്ടങ്ങൾ മൂലം കേരളം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. 9 സാക്ഷരതയാണ് അതിലൊന്ന്. ഇത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സാക്ഷരതാനിരക്കാണ്. 7-8-2005-ൽ ട്രാൻസ്പെറൻസി ഇന്റർനാഷണൽ നടത്തിയ ഒരു സർവേ പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കുറവ് അഴിമതി നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനം കേരളമാണ്. 9 കേരളത്തിന്റെ വരുമാനത്തിന്റെ വലിയൊരു പങ്ക് പേർഷ്യൻ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന മലയാളികളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. 10-11-12 ഭരണഘടനാപരമായി കേരള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് വിഭാഗമാണ് കേരള സർക്കാർ. ഭാരത ഭരണഘടന പ്രകാരം നിയമസഭയോട് ഉത്തരവാദപ്പെട്ടത് മന്ത്രിസഭയാണ്. മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് ആവശ്യമായ പിന്തുണ നൽകുന്നത് സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ നിന്നാണ്. സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പല വകുപ്പുകളായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 2 സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായി, എന്നാൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേതിന് ഏതാണ്ട് സമാനമായ നാമത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വകുപ്പുകൾ ഫീൽഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് സാധാരണയായി ഡയറക്ടറേറ്റ്, കമ്മീഷണറേറ്റ് എന്നീ നാമങ്ങളിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ വകുപ്പും സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് പുറത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിഭാഗവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം സാധാരണക്കാരന് പൊതുവെ അദൃശ്യമാണ്. ഭരണഘടന പ്രകാരം സർക്കാരിന്റെ എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും എടുക്കേണ്ടത് ഗവർണറോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമത്തിലോ ആയിരിക്കണം. സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വകുപ്പുകൾ മിക്കവാറും കൈയാളുന്നത് ഭരണഘടനാപരമായ അധികാരങ്ങളും നയപരമായ പോളിസി തീരുമാനങ്ങളുമാണ്. സെക്രട്ടേറിയറ്റിനു പുറത്തുള്ള ഫീൽഡ് വകുപ്പുകളുടെ ചുമതല മേൽപ്പറഞ്ഞ നയങ്ങളും തീരുമാനങ്ങളും നടപ്പിലാക്കലും ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക നിയമപ്രകാരമുള്ള ജോലികളുമാണ്. സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഫങ്ഷൻസ്. The Council of Ministers 1957-59 of Legislative Assembly, Kerala State, better known as EAMS, Namboodiripad Ministry, first term, was the first Council of Ministers, the executive wing of state government, in the Indian state of Kerala. The ministry was led, Chief Minister, by Communist Party of India leader EAMS, Namboodiripad from 5 April 1957 to 31 July 1959 and had 11 ministries. 2. One of the first democratically elected communist governments in the world after San Marino 1942, 1947,
Namboodiripad and his cabinet are known for their introduction of the Land Reform Ordinance and the Education Bill. The government was dismissed in 1995 by the central government, which invoked the controversial Article 19 of the Indian Constitution, following what later became known as the Liberation Struggle. The state of Kerala was formed on 1 November 1956 as per the States Reorganisation Act of 1956. The erstwhile Travancore Cochin and the Malabar district of Madras state were reorganized to form the state of Kerala. After the first ever elections to the Kerala Legislative Assembly in 1957, the Communist Party of India emerged as the single largest party. Eames Namboodiripad formed the first elected government with the support of 5 independent legislators. The government was not able to complete its full 5-year term. Government was dismissed by the President of India by the use of Article 19 of Indian Constitution following the liberation struggle Vimochana Samaram in Malayalam. The Kerala Council of Ministers, during Namboodirippad's term as Chief Minister of Kerala, consisted of 2 The term Kerala was first epigraphically recorded as Keralaputra, Charis, in a 3rd century BCE rock inscription by the Mauryan Emperor Ashoka of Magadha. 1. It was mentioned as one of 4 independent kingdoms in southern India during Ashoka's time, the others being the Cholas, Pandyas and Satyaputras. 2. The Charis transformed Kerala into an international trade center by establishing trade relations across the Arabian Sea with all major Mediterranean and Red Sea ports as well those of Eastern Africa and the Far East. 3. The dominion of Charis was located in one of the key routes of the ancient Indian Ocean trade. The early Charis collapsed after repeated attacks from the neighboring Cholas and Rashtrakutas. In the 8th century, Adi Shankara was born in Kaladi in central Kerala. He traveled extensively across the Indian subcontinent, founding institutions of the widely influential philosophy of Advaita Vedanta. The Charis regained control over Kerala in the 9th century until the kingdom was dissolved in the 12th century, after which small autonomous chiefdoms, most notably the kingdom of Kozhikode, arose. The ports of Kozhikode and Kochi acted as major gateways to the western coast of medieval South India for several foreign entities. These entities included the Chinese, the Arabs, the Persians, various groups from Eastern Africa, various kingdoms from Southeast Asia, including the Malacca Sultanate, 4, and later on, the Europeans, 5. In 1498, Vasco da Gama established a sea route to Kozhikode by sailing around the Cape of Good Hope, located in the southernmost region of Africa, present-day South Africa. His navy raised Portuguese forts and even minor settlements, which marked the beginning of European influences in India. European trading interests of the Dutch, French and the British took center stage in Kerala. In 1741, the Dutch were defeated by Travancore King Marthanda-Varma. After this humiliating defeat, Dutch military commanders were taken hostage by Marthanda-Varma, and they were forced to train the Travancore military with modern European weaponry. This resulted in Travancore being able to defend itself from further European aggression. By the late 18th century, most of the influence in Kerala came from the British. The British Crown gained control over northern Kerala through the creation of the Malabar district. The British also allied with the princely states of Travancore and Cochin in the southern part of the state. When India declared independence in 1947, Travancore originally sought to establish itself as a fully sovereign nation. However, an agreement was made by the then King of Travancore Chithira Thirunal Balrama Varma to have Travancore join India, albeit after many rounds of negotiation. The Malabar district and the Kingdom of Cochin were peacefully annexed into India without much hassle. The state of Kerala was created in 1956 from the former state of Travancore Cochin, the Malabar district and the Kasaragod Taluk of South Kannada district of Madras state. 6. Since then, Kerala has prospered largely due to land reforms made by E.M.S. Namboodiripad of the Communist Party of India. Namboodiripad allocated land for every resident of Kerala, which drastically reduced income inequality.